lava whaatalo whaatu Samoa ile nei tula la fiafi, ai alo mai inisi neo whaapoponga o lau Samoa Taulogologo. E to mua atu ia tātou tala, o le aso toana i nei o le a whaatau tai ai, e le a inga wholau o Samoa se whaalawi loha ale ngau alofa, a wāleu na ia ma whaamalusia o le isi au ngā tupulanga wholau o le atu nuu, ina ia tū lai e whaataa ua le tausia le lei, o lea sila fia wha Samoa, ai maise o le tau mai wha wholaunga. O se ate linga le nei o le report. O wholaunga i o nasu, o le ola leo Samoa, sa a mata mai ai le whemalanga inga i wao atu motuma o ngā sami, i wa aalo ma pao pao, mai lo ai tūlangi ma le tele o mea whaale nā tura ma le ngata i whale sa o lai. O le ainga wholau Samoa po le Samoa Voyaging Society i muli nuu, sa whaama eina mai i le tausanga luafe ma le iwa. Ma o lea o le a whaapea o na whamanatuina ai se aso whaapitoa mo tangata lau tele, i le aso sifuru ma le iwa o le māsina nei, o le aunga o le a whaamoe moe, ina ia una ia ma toe whawhangu ma i le tupulanga lalo vau o Samoa, e toe whaawau ma whaolaola le nei vaenga o le tātou wanga nuu, e pei o nasa mai e nai tōtua a ualango mau mai tia sā. E iai le mau, o Samoa o tangata wholau, e pei o na saunu ai le sunga i a tāleni ai lupotea. O lofa po le open day le ainga wholau o Samoa, e pei a ngai fo i lea ngai le tamawhai lea e toe au mai pe draw le attention fo nga lea tangata fo i lea. Awa e tasi fo i lea mea sina le tunu o tamawhai e toe whamanatu nei taimia mea tau wholaunga. Ia sona mua e mawalava i nisi fo i o sina le tunu o Samoa le tunu o wholaunga. Le a whapalangi e whapai o le Navigation Islands, po tangata navigator, tangata waaiwhetu. Ia e peo le tūlanga nao lo tamwhai e ilea po se sini fo i nao lo tamwhai e ile open day le ngawalofa e whamanatu. Ole toi whamanatu ina leo wholonga. Sata ua fo le sunga ia tāleni ai lupotea le au ngā o le nei society. Ila si o manga ma le ngā taifale o le atu nuu. E ala lea ila ala tau wholaunga i atu nuu ma whaalawi loa ai. Le tā ua le tātou wanga nuu. Enga mako pa ia le tele o tunu o Pasifika i le tu saute ia me se foi o lunga i le North. Tau nuu e whai ia mo meo wanga nuu foi e whai loa le anga nuu. Whai te inga o mātou atu i Samoa. E a tau nuu e whai le avor whai loa inga. Ia e whai mo meo a whai inga whawhiwhianga fo ia mo siva. Ia o le anga nuu wha Samoa. Ia e peo le o inga o lo au mai e se fe au fo ilea. I le toe whawhangu ina ma le whaalawi loa ina o le anga nuu ma le tū ma le anga Samoa i isi atu nuu. Ia wai o isi tangata. Whateta inga o fiti. Po New Zealand. Ele ia ma se sia ua waaitino o whaatino ia tūlanga. Ia ua taimine ua sawa le technology ma me whapena. Ia ua mai moa i lungo TV, i o lungo o medias whanga i meo YouTube, ma lungo Facebook. Ia e pei o le waaitino ia. Ele ngata o laua mata, ma laua titilo ia, i le whaatinonga. O lai whaatino mai luma, o laua mboli mawina e le peo me vale sa urungo TV. Sa whaselingi a fo i le society i le mafua anga wālai, o na avele la tau whaamua mua i le tupulanga tala vau o le whaamue moe. Ma e ui le tele o whemalanga i na whaate kunga losi i nei o na pō. E le i a bea le ma mafu anga e whaabaiwai e le society. E tu i bea ma whaatino bea la lātou ngā luenga tau longolongo mō Samoa. O na e ai le lātou mau e pei o na si iti ai le tau o le soifuanga nei. Ai maise o le pensini ma suau. O mea i alo o tele i na whaonga i na mō waalele. Ma waada suau. Ai maise. O le whaate tele ina o le COVID, o le ala lea o le whau tua i pea o le tupulanga, o na o nei mafua anga. Insert 4. Taptailo ki tiona, mō lau Samoa taulungulungu. E toa tolu nisi o le au whainga luenga o le vaenga, e nafa ma a seta al matanga luenga o leo ma whale pui pui, ua wha maonia mai le malili wai i se whaalawe lawe sa tula i mai i le afi o anga o si umu i le aso ana nafi, o se ate renga le nei o le reporti mai a elikana de li whanu.
O se vainga le na inisio ata sa tuina inisi o le mamalo le atunu ilunga le penga ta whailangi. E ila tau Samoa i taunu wantu ile no whanga tonu na tula i mai eise wha lewe tau ta vale. Lea na mali liwaini ali i se to tolu. Whaatasi ma le to atasi o loo iai i manu anga tunga. Mao loo ile maotanga se ngasi. I se pepo wha matalanga na tuina ilunga le penga ta whailangi ale matanga luenga o leo ma whale pui pui. O loo ta uai. O le ta vale sa tula i mai ele fale velave o le tuainga o le taina ale matanga luenga o leo. Ma o ilanto ufo i to tolu wa mali liu. O nisi o lau whainga luenga ale matanga luenga e nafa ma le tausia o aseta. Isa ripoti la tamai e to fa ila to sa malangatu ile loli. Fa ta siai ma le amata vale. Mai taunu watu nisi o le mamalo la tunu usamwa i moli mawina le nei fale velave. O lo talianga le loli ale matanga luenga i tafahala. E tu sa male lima se lau mita mai le no whanga o lo iai le loli, o lo tati ai le tino mali o le tasi o ilan tau sa malangatu i le ta vale. Sa vave o na taunu watu le matanga luenga whaatasi ma le ofisa o tine mu, a wale lave ino soifua o ilan tau sa afia i le whaalave lave tau ta vale. O le loli na sa moli mawina sa anga iatu mani piliki whaapea tangisima, ma o le uta fo i le sa sala lau ilunga o le awala, i le taimi na tula i mai le whaalave lave. Ma o le taimine o lo ua ia ao le matanga luenga o leo le suenga o lea mataupu. Ai maise o le whaapongai, o le tula i mai o le whaalave lave i le asona nafi. Mo le foi wha maisenga ma wha mawhanawhananga le matanga luenga. I a inga o wo me masani o ilantou o mariliu. E tusa o le whaalave lave sa tula i mai. E le kana le whano mo sa mo taulongolongo. Inisa tātou tala, wa wha mautu mai e le fionga le tamaita i pāle mia i awhia me Naomi mata afa. Le tū mau pēr o le langolango Samoa e tani malo ai i le fono o taitai an malo tau pulenga. Lea o le asu so ai. Pe ama he au na tula i mai le malo o Rwanda e tani malo i le fono le awhai nei. I le masina o Iuni. O se atelenga le nei o le report. O le whamana tuino o le aso whaapitoa mo malo o le taupulenga, e peo na sa whatautaya le i le awhiawhi o le asonga fua na se imawai atu, na whaamautu ai le awhionga di tamaita i pāle mia i awhia me Naomi mata afa i lana saunuanga autu. Le tūmau peo le lango a Samoa e tali malo i le fono a taitai o malo o le taupulenga. Lea o le aso so ai pe amae a le tula i mai o le malo o Rwanda e tali malo i le fono tanga. Leo la whatautaya i le masina o Iuni o le tausanga nei. E tusa ma whaamaumaunga o Samoa le ulua i antu moto o le Pasifika o le atali malo i le whanutanga. Ma ua whaamauina o le whanutanga lona lua se fulufitu lea a taitai o malo o le taupulenga. Na awhea i le saunoanga le tamaita i pāle mia le sao taua. Ai maise o le sootanga wa malalata a Samoa ma malo o le taupulenga. Ai maise o le fisosoani tele i le tauatina eina o le taumao ainga o si o tātou watunuu. Na tāua foi e le fionga i awhia me, nisi o vaenga tāua sanga whaatu mawina i pēr le langolango a Samoa, e tali malo i le afunutanga, e pe o le tali malo ai i le whaata mo enga o le sulo o taalonga, a malo o le taupulenga lea sa fea Samoa, whapea nisi o poloketi sa langolango ina o le tātou malo, o ia poloketi, e awhi ai le tali atu i suinga o ngonga o le tau, whapea le si o manga e ala lea i le poloketi o le 2 miliona la autotō, o le whanotanga lona lua se fululima sa fuafuaina e tali malo ai le malo o manuatu. Le sa wha moe whaatautaya i le tausanga i luafe se fulumanifitu. Pe tae sa le whaataunuina ina ua pangatia manuatu i le whao pēm i le tausanga i luafe se fulumanilima. Sa toe whetuna i aile whanotanga i le tausanga i luafe se fulumanivanu. Pe tae mulimuli ane, wha mautuina e vea o le whanotanga lona lua se fuluono e pe ona fuafuaina mole luafe se fulumaniva. Pe tai ono a fianga o le whaamai e pe ona a fiai le lanolangi, o le mafuanga lea na tuuailoa le whanutanga, i le tausanga i luafe lua se fulu, lea pe ona tali malo ai le malo tele o Britania. O le tausanga nei i le masino o Iuni, lea ua fuafua e whaataunu ai, le whanutanga lava le nei i le malo Rwanda, o na soso ai lea ma le tali malo Samoa i le lava whanutanga, i le tausanga i lua o lua wha, i le kana le li whano, mo Samoa taulongolongo. Ma o le a whaia sina tātou malolonga pu'u o na toi ta liu mai lea mo le ngangana whaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break.
fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Pe ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia e alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia so ta e tangata o lo a inga mawhaaso ai o langona. A whai wa yeini sa le nofa vava la lata. Ia wha o ngā telefoni po le interneti e fiso o ta iai. Tausi lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai soifua maloloina. Wha ngaioi lau tino, ma ia wha i tira tau mawha ava malosi. Ia whaia ni au whaatinonga i te fia ma maasania ia so uma. Ke peo le pukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mata i tū le leifa matalanga sa o winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata i tala whaasala lau. Pe a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Awara whaonga aina leo le tapaa, o le aba maalosi, ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona. E fōlinga i ona fisosoani se taimi pōpō. Ai wha te tele ina ai ona e wha anua ma le fia i mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la Haiti, pe a oina popole. Ia e langona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai, mo mata i tūle lei. Ia wha awaunga i o inga i te tau na whai, e peo le whai o mea onga, e taimi e ta aluma malolo ai. Wha ta ua le soifua malolo ina ma whau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga runga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. We have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so luo vai aso te itasi le pol kalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi.
Welcome back to another edition of your TV2 News for this evening. Leading our bulletin, the Samoa Voyaging Society will be hosting a Ngawalofa Open Day this coming Saturday to encourage and inspire the next generations of voyagers to step up to be caretakers of Samoa's traditional knowledge and skills of navigation. Here's more on this report. The Ainga Flower Samoa or Samoa Voyaging Society is a Samoa registered non-profit organization established in 2009 for the purpose of reviving Samoa cultural traditions related to ocean sailing and navigation, as well as the promotion of the wise stewardship of the Pacific Ocean. They invite the public to tour their flagship Ngawalofa on open day at Sales at Mulinu'u from 11 a.m. to 4 p.m. on Saturday the 19th of this month. The goal of Ngawalofa Open Day is to raise awareness and inspire the next generation of voyagers, as the Captain Carl Kalolo Stephanie said. Ngawalofa's first Samoan captain was a young woman, Felfani. They challenges youth to step up to be a caretakers of Samoa traditional knowledge and skills of navigation. According to the Captain Carl Kalolo Stephanie, he mentioned the purpose of the main target of the society in Samoa. We hope to continue on the art of sailing and maintaining our wa'a Ngawalofa, and also we will more opportunities to travel overseas, especially our societies in Tonga or in Fiji or Cook Islands, and also we can do other work like environmental awareness. We can do cultural connections with those societies, those islands, because they have we have many similarities also with these islands. Captain Carl Kalolo Stephanie said not only serves the caretaker of Ngawalofa and traditional voyaging knowledge, but also promotes the environmental education and opportunities for youth to learn more about the cultural heritage. So for example, we can take charters out. People take on charter. We have our once the borders open up, we can have more tourists come, and we particularly like to go on a tour, day tour, or on a vessel like this. This is what they are very interested in, and our crew have skills to sail them to other islands or to other ports in Samoa if they want to. They also encourage the young teenagers of these opportunities, as our ancestors did, as we call the voyagers. Voyaging itself is part of our culture that we have lost, and that's something that we are actually reviving and practicing. As we know, our country was in ancient times we were sailors, and this is another way we can encourage youth to carry on and cultural significance of something that we had done, we are still doing today, and this is just for them to give other things to do. They can learn how to sail, learn about the environment, and some things like this. Their future plans, as they mentioned, that they will travel over the Pacific when borders are open. Just this year, I think we will just concentrate in Upolu Island, but I think we have opportunities to travel overseas as soon as the borders open and the COVID dies down, and we can looking opportunities to go for destinations in other islands in the Pacific.
Their target is to travel and promote our culture overseas. Also, they are trying to push the youth and challenge them of how hard the life of our ancestors was in a way of transportation those days. Also, it's a part of our culture. Their goals are to encourage and develop traditional Polynesian voyaging, navigation and maritime skill among Samoans and other Pacific Islanders, to encourage conservation protection and awareness of the Pacific Ocean and island environments, and to undertake open ocean voyages, to continue to the revival of tradition, including historical links between islands. Subtitle Kitiona for your TV2 News. The Samoa Police, Prison and Corrections Services has now confirmed 3 employees of the Ministry Assets Division have passed away due to the traffic car accident that was occurred at Siumu yesterday. Here's more on this report from Elkana Lelifan. A police truck that lost control and crashed at Siumu at around 12 p.m. yesterday has led to the death of 3 Samoa Police Service employees. The Samoa Police Prisons and Corrections Services has confirmed this update as it was stated in a press release which has been posted on their Facebook page yesterday. The 3 men died in the accidents were members of the Ministry Assets Division, including the other person who is currently in critical condition at the Matotua Hospital. The truck, which reportedly had 4 passengers including the driver, flipped it over and landed on the roadside. A body laid on the roadside some 500 meters from the crash site, believed to be the body of one of the passengers. Police and Fire and Emergency Services Authority vehicles were at the crash site trying to save the injured passengers. Bricks and other items that were loaded on the police-owned truck were found lying on the roadside not far from the crash site. The Ministry of Police, Prisons and Corrections are now investigating the cause of this accident. The ministry also conveyed their condolences to the families and loved ones of the employees who lost their lives in this tragic accident. Elkana Lelifano for TV2 News. In other news, the Prime Minister Fiamena has now confirmed that Samoa still remains committed to hosting the next Commonwealth Heads of Governments meeting following Rwanda's turn and host this coming June. Here's more on this report. Samoa remains committed to host the next Commonwealth Heads of Governments meeting following Rwanda's turn as host this coming June. This was confirmed by the Prime Minister Honorable Fiamena Mataafa during the celebration of a Commonwealth Day on Monday this week at the Sheraton Hotel. Samoa remains committed to hosting the next Commonwealth Heads of Government meeting following Rwanda's turn as host, which had already been postponed. We continue to play an active role in the 8-member Commonwealth Ministerial Action Group Committee. Based on the theme Delivering a Common Future, Prime Minister Fiamena touched on the relationship between Samoa and the Commonwealth, which solidified the commitments of Samoa to be the host of the next Commonwealth Heads of Governments meeting. We have been a part of the Queen's Commonwealth Canopy program for a number of years now, signifying our contribution to the ecological restoration of degraded forests, building resilience against climate change, and expanding the 2 Million Trees campaign. Recently, we had welcomed the Queen's baton ahead of the 2022 July-August Commonwealth Games. Despite the difficulties and uncertainties of COVID-19, I am sure there are keen sports bodies that have been preparing for months to send representatives to the event. The 25th Commonwealth Heads of Governments meeting was originally scheduled for Vanuatu in 2017, but the country withdrew its offer to host after Cyclone Pam devastated the country's infrastructure in March 2015. The meeting was rescheduled for the United Kingdom in the spring of 2018, which also resulted in the 26th Commonwealth Heads of Governments meeting, originally scheduled for 2019, to be rescheduled for 2020. However, due to the coronavirus pandemic, the 26th Commonwealth Heads of Governments meeting
which was scheduled for the 22nd to the 27th of June 2020, has been postponed until at least 2022, and it is still expected to be held in Kigali, Rwanda. Hopefully, Samoa will be hosting the 2024 Commonwealth Heads of Governments meeting. Elkana Lelifano for TV2 News. And that is the end of your TV2 news for tonight. Special acknowledgements for the Samoa Water Authority for supporting your TV2 news. Maolefai ungale na lo Samoa Taulogologo ile na EFKS memori le ngangal fatai ile pulengal suavai mo lalongo ino lo Samoa Taulogologo manuia tele te fasa usanga le EFKS to faso ifu. Talofa Samoa. Do you know that you can check your water bill and access other SWA services from anywhere? Even from the safety of your home. Yes, introducing Samoa Water Authority's e-Water, where you can check and download your water bill, check your payment history, calculate your water bill, and also link to multiple accounts. Register using this link, which can also be found on our Facebook page and website. You will need the correct account name, number, and your meter number. This can be found on your SWA water bill invoice. So register now and stay safe. Thinking customers, Samoa Water Authority.